Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome dear students. Our lesson today is about the triangle. Let's remember first that any triangle contains three sides and three angles and three vertices. Like this triangle, we have triangle ABC. Theorem 1 of the triangle, it's called the sum or plus. Sum of the measures of the interior angles of any triangle is 180. Example, if we add measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C, their sum must be equal 180 degree. Example, if measure of angle A equal 70 degree and the measure of angle B equal 60, then measure of angle C equal what? To find measure of angle C, we subtract 70 and 60 from 180. Then measure of angle C will equal 180 minus 70 plus 60 and must be inside bracket. The answer will equal 50 degree. Let's take example number 1. We have BD ray intersect with EE. BD intersect with EE at point C, where AF is parallel to BC ray and the measure of angle BAF equals 65 and the measure of angle DCE equal 55. Find the measures of the interior angles of triangle ABC. First, let's take the given. Since BD intersect with EE at point C, at first term we take that if two straight lines intersect, then the measure of each two vertical opposite angle are equal in measure. Each two angles opposite are equal in measure. If this angle equal 55, therefore the opposite angle also equal 55. Then angle measure of angle DCE equal measure of angle ECB equal 55 degree. طيب تعالوا نكتب الجزء دوت. أول حاجة نكتب هنا since BD intersect with EE at point C دوت الجيفن اللي عندنا فنكتبه بسنس. Therefore measure of angle ECB equal measure of angle DCE equal 55 because they are vertical opposite angle or VOA. تاني جزء هنشتغل فيه اللي هو AF is parallel to BC. عندنا هنا AF ray parallel to BC and the line connected between them. اللاين الموصل ما بينهم اللي هو AB. هنلاحظ اللي هو عامله شكل الزد أو alternate angles, and we study that if two straight line are parallel then each two alternate angles are equal in measures. Therefore measure of angle B will equal measure of angle FAB because they are alternate angles. يبقى هنا because طبعا الجزء الجيفن اللي هو مدولي ده هنكتبه بسنس. Since AF is parallel to BC and EB is transversal, the line connected between them, therefore measure of angle B equal measure of angle BAF equal 65 degree because they are alternate angles. ما ننساش نكتب السبب عشان ما ننقص. يبقى احنا دلوقتي هنا جبنا two angles inside the triangle. Measure of angle C equal 55 and the measure of angle B equal 65. To find the 30 angle, we subtract 65 and 55 from 180. Then in triangle ABC, therefore measure of angle BAC equal 180 minus 55 plus 65 will equal 60 degree. Let's take example number 2. Measure of angle B equal 7x, measure of angle E equal 2x, and the measure of angle C equal 3x. First, find with proof the value of x, then find the measure of each interior angle in triangle ABC. بعد كده محتاجين نجيب كل انجل في التريانجل دوت equal كام. طيب احنا لسه قايلين معلومة دلوقتي ان السم بتاع الانتيريور انجلز في any triangle equal 180. هنقول له in triangle ABC since measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C equal 180 degree. therefore بعد كده هنشيل كل انجل ونحط مكانهم الاكسز اللي هو مديها لنا. يعني measure of angle A قايل انها ب 2x يبقى نكتب مكانها 2x plus البي 7x plus C 3x equal 180. بعد كده نعمل add للx 2x plus 7x plus 3x will equal 12x. 12x equal 180. between 12 والx في multiplication sign هناخد 12 to other sides هتروح الناحية التانية في divided. therefore x equal 180 over 12 or divided 12 x will be equal 15 degree. يبقى احنا هنا جبنا
اول حاجه طلبها مننا اللي احنا جبنا الاكس بكام. تاني جزء هنحله فيه هو طالب مني the measures of each interior angle in triangle ABC. عندنا هنا measure of angle A equal 2x، يعني 2 multiply by x او 2 times x، والاكس الواحده احنا جبناها equal 15. يبقى therefore measure of angle A equal 2 times 15 يطلع equal 30 degree. Also measure of angle B 7x will be equal 7 multiplied by 15 equal 105. And the measure of angle C equal 3 multiplied by 15 equal 45. We can check our answer by adding these angles. 30 plus 105 plus 45 must be equal 180 degree. Okay, now we will study the exterior angle of the triangle. If we have triangle ABC and CB is ray, is extended ray from CB, where D is point belong to BC, then the angle outside the triangle it's called exterior angle. في معلومة عندنا بتقول ان الاكستيريور انجل ديت equal the sum of two non-adjacent interior angles inside triangle. يعني measure of angle ABD angle exterior angle equal measure of angle A plus measure of angle C. زين يبقى عندنا هنا the measure of the exterior angle of the triangle is equal the sum of the measures of two non-adjacent interior angles. التو angles اللي جوه التريانجل النون adjacent اللي مش جنبيها البعيد عنها. طيب جت منين المعلومه دي؟ احنا عارفين ان الستريت انجل الميجر بتاعها equal كام؟ equal 180. طب ما هو السي دي دوت عباره عن ستريت لاين او ده ري، يبقى الانجلز كلها اللي موجوده عليه دي ب 180 ديجري. لو افترضنا ان الاكستيريور انجل اللي بره دي ب 100 ديجري، يبقى therefore ان الانجل اللي جنبيها ديت هنعمل 180 ماينس ال 100 هتطلع الانجل ديت ب 80. تمام. طب ما احنا عارفين ان السم بتاع its 3 angles inside triangle اي triangle equal 180. يبقى انت عندنا هنا measure of angle A plus measure of angle C هنعمل 180 ماينس ال 80 اللي احنا جبناها دي هتطلع ب 100. وبرضو عندنا هنا ان الاكستيريور انجل اللي بره اللي هي اسمها ABD برضو equal كام؟ equal 100. فنستفاد من المعلومة ديت ان الاكستيريور انجل اللي هي اسمها measure of angle ABD قد البلس اللي هو بتاع measure of angle A plus measure of angle C. تمام كده؟ عرفنا دلوقتي جت منين الاكستيريور انجل، دي معلومة مهمة هنحتاجها كتير. طب تعالى ناخد اكزامبل على الموضوع دوت. عندنا هنا measure of angle A equal 60 degree measure A ب 60 and measure of angle ABD equal 110. Find with proof measure of angle ACB. محتاجين نجيب الانجل دي بكام. طيب احنا لسه قايلين في معلومة ان الانجل اللي بره ديت عبارة عن exterior angle، والاكستيريور انجل ديت احنا اتفقنا equal التو انجل inside triangle النون adjacent البعيد عنها. يبقى عندنا هنا measure of angle ABD اللي هي الاكستيريور equal measure of angle A plus measure of angle C because it's a exterior angle. طيب احنا عندنا هنا واحدة منهم من التو انجلز دول ب 60، يبقى عشان نجيب السكند انجل اللي هي الانجل سي هنعمل ال 110 minus ال 60. يبقى therefore measure of angle ECB equal 110 minus 60 equal 50 degree. وده حل سهل جدا مش محتاج اي حاجة. ناخد مع بعض اكزامبل تاني، اكزامبل نمبر 4. مديني هنا في الجيفن measure of angle A equal measure of angle ABC. ال A equal ال ABC التو انجلز اللي عليهم ستارز دول are equal in measure. and the measure of angle ABD equal 130. ABD ب 130. find measure of angle C. محتاجين نجيب measure of angle C بكام؟ طيب اول حاجه احنا لسه قايلين ان الستريت انجل السم بتاع الاكستيريور الستريت انجل دي equal 180. في جزء معايا منها ب 130، يبقى عشان نجيب السكند بارت منها الجزء الثاني دوت بعمل 180 minus 130. طب تعالى نكتب الكلام دوت. اول حاجه نكتب سنس ان measure of angle DCB الانجل دي كلها على بعضيها دي ب 180 because it's straight angle. Therefore measure of angle ABC plus measure of angle ABD equal 180. Then measure of angle ABC equal 180 minus 130 equal كام؟ equal 50. يبقى احنا جبنا هنا جزء من جوه triangle ب 50. ما هو في معلومة قايلها لي
ان ال A measure of angle A equal measure of angle ABC. ال two angles دول are equal. يبقى since measure of angle A equal measure of angle ABC, therefore measure of angle A also equal 50 degree. Okay, we have two angles inside the triangle. To find the third angle, we subtract 50 and 50 from 180. Therefore, measure of angle C equal 180 minus 50 plus 50 will equal 80 degree. Okay, let's take example number 5. Complete the following. The sum of the measures of the interior angles of the triangle equal 180 degree. Excellent. Number 2. The measure of the exterior angle of the triangle is equal the sum of لسه قايلين الجزء دوت the sum of the measures of two non-adjacent interior angles. Number 3. If the measures of an angle inside the triangle equal the sum of the measures of the other two angles inside the triangle, then the triangle is. هو طالب مني ال type of triangle acute or right or obtuse angled triangle. Okay. Example if we have triangle ABC. هو بيقول لي ان في انجل واحده an angle وليكن مثلا انجل B equals the sum of the other two angles. السم بتاع التو انجلز تالين اللي هو وليكن مثلا measure angle A plus measure angle C. طب احنا لسه قايلين ان السم بتاع كل الانتيريور angles of any triangle equal 180. يبقى therefore measure of angle A measure of angle B equal measure of angle A plus measure of angle C. هنعمل equal 180 divided 2. هنقسم ال 180 عليهم هما الاثنين. فهنلاقي ان measure of angle B دي هتطلع بكام؟ ب 90. طب الترينجل اللي فيه انجل ب 90 التايب بتاعه ايه؟ طبعا ده اسمه right angled triangle. تمام كده؟ طيب الجزء اللي بعده السؤال اللي بعده شبيه بيه. طب هنا لو كان في انجل واحده قد الاثنين التانيين فاحنا بنقول على الترينجل دوت نو رايت. طب لو كان في انجل is greater than the other two angles السم بتاع ال other two angles فاحنا جبنا هنا لو كان هما equal فكانت الانجل ديت هتطلع ب 90. طيب لو الانجل B bigger than angle A plus angle C فاكيد يبقى الميجر بتاعها bigger than 90. bigger than 90 يبقى على طول الترينجل ده نوع obtuse angled triangle. Example number 6. Choose the correct answer. The triangle contain two. Any triangle contain two acute or obtuse or right or reflex angles at rest. أي triangle لازم نكون عارفين إن لازم يكون فيه two angles نوعهم acute. لازم يكون ال two angles نوعهم acute. والthird angle تكون acute or right or obtuse. طبعا ما ينفعش يكون عندنا فيه two angles right because 90 و 90 180 والthird angle ما تنفعش تكون بزيرو. وبرضه ما ينفعش يكون عندنا two angles نوعهم obtuse وليكن مثلا 100 plus 100 200. ازاي اصلا اذا كان الترينجل كله equal 180. فلازم نكون خلي بالنا من المعلومه دي ان in triangle contain two acute angle at least. Number 2. The sum of the measures of the interior angle in the triangle equal the measure of. احنا عارفين ان السم بتاع الانتيريور angles of اي triangle equal كام؟ equal 180. طب 180 دي الانجل اللي equal 180 نوعها رايت ولا ستريت ولا acute ولا ريفلكس؟ طبعا ال 180 دي ستريت انجل. Number 3. In triangle XYZ, measure of angle X equal 50 and the measure of angle Y equal 100 then measure of angle Z equal كام؟ هنعمل ترينجل كده على جنب قايل لي هنا ال X equal 50 degree and ال Y equal 100 وعشان نجيب ال Z هنعمل 180 اللي هو السم بتاع ال interior angles of any triangle minus 50 plus 100. calculator هيطلع الانسر equal 30 degree. Example number 4. In triangle ABC, measure of angle A plus ال B التو angles دول البلس بتاعهم equal 110. then measure of angle C اللي هو الثيرد angle على طول هنعمل 180 minus ال 110 هتطلع equal كام؟ 70 degree. Example number 5. If the measures of the two angles inside triangle في two angles are 35 and 45 then the triangle is. عشان نقدر نحدد نوع الترينجل ده اذا كان acute ولا right ولا obtuse ولا equilateral لازم طبعا نجيب third angle. equilateral طبعا غلط عشان equilateral دوت بيكون triangle كل angles فيه equal 60 degree. all sides are equal in length and all angles are equal in measures ب 60.
فالاول حاجه هنجيب الثيرد انجل في الترينجل دوت، هنعمل 180 ماينس ال 35 بلس ال 45، هتطلع الثيرد انجل دي بكام؟ 100. طيب 100 دي بيجر ذان 90، واحنا عارفين ال 100 دي التايب بتاعها اوبتيوس، يبقى الترينجل ده على طول نوعه ايه؟ نوعه اوبتيوس انجل ترينجل. السؤال اللي بعده ده مهم جدا، خلي بالنا منه. بيقول لي هنا the measure of the exterior angle of equilateral triangle at any of its vertices equal كام؟ احنا اللي عندنا equilateral triangle لسه قايلين ان الايكولاترال ترينجل كل انجل فيه بكام؟ فيه ب 60 ديجري. طيب الاكستيريور انجل اللي بره ديت ممكن عندنا نجيبهم بطريقتين، يا اما بعمل 180 اللي هم التو انجلز دول مع بعض ماينس ال 60 فتطلع ب 120، او لسه قايلين على طول ان الاكستيريور انجل ايكوال السم اوف تو نون ادجيسنت انتيريور انجل، يعني هعمل 60 بلس 60 هتطلع برضو بكام؟ 120. السؤال ده ثابت وبيتكرر كتير جدا. تمام. example number 7 مديني هنا AB is parallel to DC is parallel to EF is 3 sides دول are parallel لبعض and measure of angle E equal 110 measure of angle D equal 120 find measure of angle EGD. محتاجين نجيب الانجل دي equal كام؟ طب تعالى ناخد جزء كده من المسألة. أول حاجة قايل لي إن ال AB parallel to مين؟ to DC. The line connected between EB and DC اللي هو ال BD هنلاحظ اللي هو عامل معانا شكل اليو أو interior angles. احنا واخدنا قبل كده إن ال interior angles دول the sum of two interior angles equal 180 or supplementary. طيب نبتدي كده نكتب مع بعض. أول حاجة نكتب since EB is parallel to DC ده given هو اللي قايل لي and the line connected between them the transversal اللي هو BD and BD is transversal. Therefore measure of angle B plus measure of angle D equal 180 because they are interior angles. طيب احنا عندنا measure of angle D equal 120. Therefore measure of angle B هعمل 180 minus ال 120 هتطلع equal 60 degree. يبقى احنا كده جبنا first angle. بعد كده هنشتغل هنا في الجزء الثاني برضو ال AB is parallel to mean to EF and the line connected between them is EE. هنلاحظ برضو عامل معانا interior angles. يبقى نكتب كده مع بعض البروف since EB is parallel to EF and EE is transversal. Therefore measure of angle A plus measure of angle E equal 180 because they are interior angles. Then measure of angle A equal 180 minus 110 equal 70 degree. Inside the triangle ABG we have two angles. First we find the third angle, then two angles though they are equal in measure because they are VOA or vertically opposite angles. Then in triangle ABG measure of angle EGB الانجل ديت هنجيبها هنعمل 180 minus 70 plus 60 equal 50 degree. Therefore measure of angle DGE equal measure of angle EGB equal 50 degree because they are vertical opposite angles. وبكده نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول. هسيب لكم رابط الجزء الثاني تحت الفيديو. لو عجبك الدرس اعمل لايك وشير للفيديو مع أصدقائك، وخليك دايما فاكر إن زكاة العلم أول معلومة نشرها مش إنك توقفها عندك، وبعد ما تضغط على زر الاشتراك بالقناة فعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بمجرد ما أنزل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.